rather than people with disabilities themselves. Umesto samih osoba s invaliditetom. And what's relevant to today's theme of employment is that there's a focus on disability as a cost. I ono što je interesantno za današnju temu za zapošljavanje je to da se najčešće na invalidnost gleda kao na trošak. And again, the stereotype of people with disabilities as being incapable or non-employable is put forth in these kinds of articles. I uglavnom u ovim člancima dominira stav where people with disabilities are seen as incapable or non-employable. Da su osobe s invaliditetom prikazane kao osobe koje nisu sposobne da rade. And they're in need of income replacement rather than being included in the labor force. I kojima je stvari potrebna zamena, odnosno neki dodatni prihod umesto redovnog članstva u radnoj snazi. So we didn't find enough articles which are shifting the focus from this social welfare model to what people call the social model of disability. Znači, nismo prosto našli dovoljno članaka koji menjaju tu sliku, to prikazivanje invalidnosti kao pitanje, kao socijalno pitanje. And so we didn't see enough emphasis by the press on human rights issues, on disability as a human rights issue, for example. I nismo videli čak ni dovoljno naglaska u člancima po pitanju prikazivanja invalidnosti kao pitanje ljudskog prava. The last section of the report looked at prevailing stereotypes of people with disabilities in the press. Poslednji deo izveštaja se bavio stereotipima u izveštavanju u medijima. And by far the largest stereotype we found was presenting people with disabilities as superheroes or heroic for completing ordinary life tasks such as finding a job or going to school. I ubedljivo najčešći stereotip na koji su oni nalazili je stereotip po kome su članci prikazivali osobe s invaliditetom kao heroje ili superheroje samo zato što obavljaju neke redovne dnevne dužnosti i obaveze. And again, these kind of stereotypes really undermine the push to include people with disabilities in the workforce, in the education system, when it's looked upon as almost a miracle for people to go to school or to get a job. I kad imate takav stereotip koji prikazuje da je prosto čudo ako osobe s invaliditetom mogu da odu u školu ili odu na posao, onda to u velikoj meri zaista i otežava njihovo zapošljavanje, odnosno uključivanje u redovnu radnu snagu i u obrazovni sistem. However, we did find there are some signs of change and there are some good practices in the press. Ipak pronašli smo i neke pozitivne znake promena i promene u izveštavanju medijima. Thanks to the work of disability advocates, there are articles in which you do find the theme switch to human rights, to social inclusion, and to the social model of disability. Na svu sreću postoje pozitivni primjeri ljudi koji se bave invalidnošću, koji sada pristupaju toj temi kao pitanju ljudskih prava, pitanju inkluzije i pitanju tog socijalnog modela bavljenja osobe s invaliditetom. And you do start to see some examples of proper terminology being used in the press as well. I vide se sada konačno pozitivni primjeri terminologije koje se koristi u izveštavanju. And we hope that these positive examples will start to become more and more frequent. But just a couple of recommendations so that this will happen. Nadamo se da će ti pozitivni primjeri biti sve češći i češći, ali eto daći vam samo par preporuka kako bi se to i dogodilo. I think the first recommendation is frankly for journalists and editors to start speaking to people with disabilities and going to them for stories. Prva preporuka je i za novinare i za urednike da odlaze po priču kod osobe s invaliditetom i razgovaraju sa njima. And this is where they will get the most training and the most awareness raising effect on what issues are important to people. I tu će i sami se neki način obučiti i shvatiti u smislu podizanja sopstvene svesti šta je to što je najvažnije za osobe s invaliditetom.
I think it will also be very helpful if trainings can be organized for journalists and editors on the social model of disability and on what terminology is preferred. I mislim da je bilo veoma važno organizovati treninge, obuke za novinare na temu toga šta je socijalni model, kad su pitanje osobe sa invaliditetom i koju terminologiju treba da koriste. And finally, I think it can also be helpful for trainings to be conducted for members of the disability community and their representative organizations on media relations and how to work more effectively with the media. Ali istovremeno mislim da treba organizovati obuke i za predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave, u kojima su stvari članovi osobe sa invaliditetom i uopšte za predstavnike osobe sa invaliditetom po pitanju toga, po pitanju odnosa sa medijima, odnosa sa javnošću, kako da lakše plasiraju prosto svoje informacije prema medijima. We have copies of the report here and it's also available on our website and thank you for listening today. Ovdje imamo primjerke tog našeg izveštaja i on je također se nalazi na našem web sajtu, tako da hvala vam samo na današnjem pažnju.